Hi everybody. So the competitive part, let me start the one more chapter. It is mineral nutrition. Start mineral nutrition. So okay, so this mineral nutrition is regarding the nutrients which are required for growth and development of the plant. Remember, not only for plants, these nutrients are required by animals also. So all the animals obtain the nutrients through plants itself. Okay, so like all the nutrients are the preparation of biomolecules in the living organisms. They need mineral nutrients. Okay, so those mineral nutrients, they cannot taken it directly. So the animals depends on plants. So plants absorb them from the soil or they get it from the atmosphere. So they stored it in the form of starch or glucose that is consumed by the animal. How they are getting the nutrients. Okay, so those are nutrients. And so yesterday we discussed in the chapter called biomolecules, we discussed. So nutrients which are utilized, absorbed by the plants, they are converted into molecules called as biomolecules. There are two groups of biomolecules, micro and macro biomolecules. All those micro and macro molecules, for their synthesis they need these nutrients, different nutrients, and for the enzyme activity they need nutrients. Okay, so plant absorb all those nutrients from the soil. So these nutrients, based on how much they are present in the plant or how much they require, can be classified into macronutrients. They are classified into macronutrients and micronutrients. Okay, so based on what criteria they consider there are macro and micro, andre, if you take the sample, plant sample, the plants, dry it and ash it and analyze the nutrients. So any nutrients ide anta analyze madidre, if they are present more than 10 millimole per kg of the sample. Okay, a dry ash na ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 millimole per kg ಅಷ್ಟೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ more than ಇತ್ತು ಅಂದರೆ it become macro. Okay, if it is less than 10 millimole per kg ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ it is become micro. So like this we can divide those elements into two categories, macro elements and micro elements. And what are those macro and what are those micro elements? Let's see. So these macro elements are the building blocks like a CHON. So organic molecules, all the kind of organic molecules are made up of CHO and N. Okay, so idar jotenalli sulfur irutte, calcium irutte, potassium irutte, magnesium irutte. Okay, so these are all considered as macronutrients. Then certain amounts they are present in the lower quantity called as micronutrients. So one more category is there, they are called trace elements. Okay, they are 100% ಇರಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. So they are present in very little quantity. Micro element ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದರೆ trace elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so micronutrients ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್, molybdenum, nickel, iron, manganese, chlorine, boron, zinc. Okay, so these are micronutrients in plants. You need to remember what are micronutrients and what are micronutrients. Okay, so trace elements andre iga selenium, something radium is also accumulated in some plants. Okay, then cadmium, even though heavy metal, it is present there. Okay, so itardavna trace elements anta heltivi. Okay. So these macro and micronutrients, they play a very important role in the metabolism and growth and development of the plants. Okay, so they are essential as well. So they are considered as essential elements. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಲ್ಫರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಎ component which is present in protein and it is present in certain enzymes also. If sulfur is not available, this particular protein is not going to be synthesized, and the sulfur function cannot replace it by nitrogen. Okay, it should be very specific. Okay, so like their essential cannot be replaced by other elements,
if it is absent, it destroys that whole metabolism reactions. Okay, so hagagi they were very much essential. Okay, so this essentiality, based on that essentiality, they are grouped into macro and micronutrients. Okay, so what are the role of that macro elements and micro elements? Let me discuss in brief. C, H, O and N. So these are building blocks. They are building blocks. All organic molecules, plants ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಎಂಜೈಮ್ಸ್, lipid, fats, glucose, sucrose, oil, fat, anything, whatever the thing you taken from the living organisms, all are called as organic matter. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈ CHO and N ಇಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ DNA, RNA, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CHO and N. Okay, ಈ CHO and N ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ no organic matters. Okay, is going to be produced. Okay, so next come to the sulfur. Sulfur is a component of amino acids. Okay, sulfur containing amino acids are lysine and arginine. Okay, sorry, cysteine and methionine. Cysteine and methionine. Cysteine and methionine, they are present in sulfur. That helps in activation of enzymes. So they are present in certain enzymes also. Okay, so that is the importance of sulfur. Next come to calcium. So calcium is important because it is present in middle lamella. It is present in middle lamella as calcium pectate. Okay, so I missed one thing there, that phosphorus. Okay, so calcium pectate middle lamella dalli irutte. So calcium is also required for spindle formation. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಇದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು Mg. Component of chlorophyll. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೈರಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೋ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Okay, so these are the importance of these macro elements. Okay, so we can discuss along with the questions also. Okay, so ನೋಡಿ why they are called as macro ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ we can find that macronutrients. That is why these macro elements are very much important. Okay, so next come to micronutrients. So these micronutrients, most of these micronutrients, they are the part of the enzymes. For the enzyme activation, they need enzyme activation ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಪರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್ it is present and it is important redox agent. Okay, so redox agent, of course the redox reaction always occurs in the plants and animals as well. During metabolic reactions, the transport of ions, the transport of electrons, they need redox agent. So Cu is one, so it can Cu2 plus 2, Cu3 plus Cu2 plus oxidation ಮತ್ತು reduction continuous ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So they are present in cytochromes. So if you recall the respiration and photosynthesis, we came across a term called a cytochrome complex, which are involved in electron transport system. Okay, ETSL ಬರುತ್ತೆ. So Cu is present there. Then it also activates enzymes.
ಸೊ ಇದು ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್. ಸೊ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. So if you recall the nitrogen metabolism, nitrogenase, the enzyme nitrogenase is MOFE protein. It is MOFE protein. If molybdenum is not there, nitrogen fixation reduced. Okay, so MOFE adik bekagatte. Then come to nickel. So nickel, it activates certain enzymes. So enzyme activation ige aste bekagatte idu. Okay, next come to the iron. So along with the Cu, iron is one of the important redox agent. It is a redox agent. So Fe3 plus to Fe2 plus ಈ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ the process of ferredoxin, NADP reductase ferredoxin ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಐರನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು Mn. It is manganese. It involved in photolysis of water. Okay, manganese important for photolysis of water. Photolysis of water. Okay, so along with this, for photolysis of water, manganese ಬೇಕು, chlorine ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೂರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. MnCl and Ca all together responsible for photolysis of water. Okay, then manganese, chlorine. So chlorine again, photolysis of water, then involved in photolysis of water. Then it also act as a osmotic balancer. So involved in osmotic balance in plants. So K plus and Cl minus together balance the osmosis. Okay, next boron. So boron is essential for cell elongation. Cell elongation. Then carbohydrate translocation. It helps in carbohydrate translocation. Carbohydrate transportation ಗೆ ಈ ಬೋರಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then come to zinc. So zinc is a component of so many enzymes. Like carboxypeptidase animals ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these are the important thing about macronutrients and micronutrients. Okay, so if these elements are not available in a sufficient quantity to the plant, what happens? It causes that particular metabolism reduction. Okay, that leads to deficiency symptoms. Okay, a particular element illa andre adralli symptoms kaanta irutte. Symptoms andre visible appearance alli gottagutte, it is due to maybe the deficiency of this particular element antali. For example, if a nitrogen is not there, nitrogen is not available to the plant in a sufficient quantity. Since nitrogen is present in all the plant parts, in the DNA ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, and it is actively involved. It should be present in higher amount in meristematic cells. growth ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ZN ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇವನ್ Mg, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ Cu ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ the less availability of the particular element. Suppose if the element is present in higher amount, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ. ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್? So we can use the technique called hydroponics. So hydroponics is the technique by which we can grow the plants in a nutrient solution. Nutrient solution alla plants anna grow ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಜೂಲಿಯಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So that can be employed to study the deficiency symptoms or toxicity symptoms of mineral nutrients. So toxicity-ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 10% than the actual one, ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಡ್ರೈ ವೇಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so this deficiency symptoms.
So deficiency symptom in plant may appear in several ways, like chlorosis. So like chlorosis, the name itself suggests chlorophyll degradation, called as chlorosis. So chlorosis ಯಾವಾಗ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎನ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎನ್, ಎಸ್ ಎಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎನ್. So these are all responsible for deficiency symptom like chlorosis. Then ZN, MO ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಐರನ್. ಐರನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಜೊತೆಗೆ ವಿತೌಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೋ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ನೋ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಲೀಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬದಲು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ಪಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ there is one more symptom called necrosis. So necrosis caused by Ca, Mg, calcium ಮತ್ತು magnesium, then copper and K. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ localized death of a cells. Localized death of cell is called necrosis. In a leaf ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಂಗೈ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೆಕ್ಟೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪೆಕ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪೆಕ್ಟೇಟಿಂದ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾ. ಇಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಈಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ unavailability of particular nutrients may causes the reduction in cell division. Okay, reduction in cell division. So cell division reduce ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆ ದೆನ್ MO molybdenum, NSK molybdenum and even calcium. Okay, so reduction in cell division ಆಗುತ್ತೆ due to deficiency of this. So this nitrogen and sulfur, they are the component of amino acids and proteins ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಇದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. whereas this K and MO they contribute east for this reduction in cell division with respect to enzymatic activities. Okay, so ಇದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ cytoplasm ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಾಗಿ reduce the cell division. Like this different elements causes the symptoms. Okay, and some symptoms like delay in flowering. Plant delay in flowering is also one of the deficiency symptom. Delay in flowering. Okay, it is due to NSMO. NSMO in the molybdenum, sulfur ಮತ್ತು nitrogen may delay the flowering. So these are the certain deficiency symptoms observed if this particular nutrient is not available. Okay, so how to study ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, it is this can be studied by using hydroponics. Yeah, so if you grow the plants, ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಏರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್, ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. Okay, so filled with the nutrient solution.
So let me take the first one as ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಹಾಕೋಣ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is about the mineral nutrients and how to study the deficiency and toxicity. Even we can study the toxicity in that way only. Okay, so how the plant absorb these nutrients andre from the soil. Okay, so soil alli root hairs mukantra, you are already discussed in the previous lecture. Mineral ions are first pumped into outer space. So outer space ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಪಂಪ್ ದ ions. Okay, so that is the reason why plant expenditure lot of energy to absorb the nutrients. Okay, during leaf fall ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ since it consumes a lot of energy to store the nutrients. Okay, so all the elements before leaf fall occurs, it reabsorb all the nutrients and send it to shoot tip ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು then leaf fall will occur. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ K, S, then Mg, these can be mobilized. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ and certain amount of Mg which is present in the middle lamella cannot be reabsorbed. So those are called immobilized elements. Okay, so this is it. Next come to that nitrogen cycle and nitrogen metabolism. Okay, so nitrogen metabolism. So nitrogen is macro elements. It is very much essential for the plants because nitrogen present throughout the plant body. Plant alliru ella cell allu nitrogen idde irutte. So nitrogen is a macro element. Okay, so ee nitrogen ellirutte andre it is present in the atmosphere in the form of N2 ಅಂದರೆ N ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ N2O, NO2, NO ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ NH3 ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಲಿರೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಥಂಡರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಂಡರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. These microorganisms reduces nitrogen into ammonia. Later plant get absorbed it. So only certain organisms like prokaryotes. So only prokaryotes have that ability to convert nitrogen into ammonia. In nitrogen ಅನ್ನು ammonia ಆಗಿ convert ಮಾಡುತ್ತೆ. So since H is added, it is called a reduction. Okay, N2 is reduced to NH3 by microorganisms. Okay, so let me brief that process, how the nitrogen converted into ammonia. Okay, so this process takes place by different means. This nitrogen fixation, that process is called as nitrogen fixation.
So nitrogen fixation is the process of conversion of our atmospheric nitrogen into ammonia. So this nitrogen fixation, that is a conversion of N2 into ammonia. So this process can be takes place by the microorganisms. Remember, only prokaryotes have that ability. Okay. So idaralli certain free living organisms can convert that nitrogen, or certain symbiotic organisms can convert atmospheric nitrogen into ammonia. So free living organisms alli you can classify them into aerobic and anaerobic, or even free living alene. So aerobic bacteria and anaerobic bacteria. So aerobic bacteria that fix atmospheric nitrogen into ammonia is free living irutte, that bacillus species. Yeah, some bacillus species, right? Some bacillus species were there. Then Clostridium. Okay, so they are aerobic. Then Rhodospirillum is anaerobic. So anaerobic again, Rhodospirillum. Then Beijeringia, anaerobic, they are anaerobic. Beijeringia. So these are the species which converts atmospheric nitrogen into ammonia. Rhodospirillum, Beijeringia, Bacillus, Clostridium species. Okay. Yeah. Then symbiotic association. So this symbiotic association is with leguminous and non-leguminous. Leguminous and non-leguminous. Okay. So leguminous plant one bacteria is associated called as Rhizobium. Okay, and a non-leguminous plant, it is Alnus. Plant is Alnus, and Frankia is the organism. So Frankia is the organism, and the plant, non-leguminous plant is Alnus. So leguminous andre pulses enide, those are leguminous. So and ಇಲ್ಲಿ free living nalli even aerobically one more group we can add, that is Nostoca nanabina, they belong to blue-green algae. So these blue-green algae also have the ability to convert the atmospheric nitrogen into ammonia. So all these organisms have one common thing with respect to their enzyme. The enzyme name is nitrogenase. This nitrogenase enzyme converts nitrogen, atmospheric nitrogen into ammonia. And NH3 ಆಗಿ convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ that nitrogenase enzyme must be there. Okay, so this nitrogenase enzyme is present in these organisms and helps in conversion of nitrogen to ammonia. And let me discuss in brief regarding the Rhizobium. So Rhizobium bacteria, which shows the association with leguminous plant. So there how it converts the nitrogen into ammonia. Okay. So the nitrogenase enzyme, let me explain with some diagram. Suppose this is the nitrogen, dinitrogen. It has a triple bond N. So if this is the active site of an enzyme, okay, at every step, at one time it adds two protons na add ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಈ ಕಡೆ ಒಂದು proton, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು proton. When the proton is added, one bond breaks. It adds one more proton, one more bond break. It adds one more proton, bond breaks. Okay, so like this it synthesizes two ammonia, H. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ MOFE protein. Okay, nitrogenase is MOFE protein. So for that it needs 8 electrons, then 8 protons, and ATPs. It needs 16 ATPs. Okay, 16 ATPs na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಮೋನಿಯಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, yeah. So this is the principle behind the functioning of that one. And this leguminous plant
shows the association with this rhizobium. So rhizobium, which is present in the soil as a free aerobic bacteria, when it finds a leguminous plant, it shows the association and forms the nodule. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ rhizobium bacteria detect where the root is and it infect the root hair. So when rhizobium bacteria adhere to the root hair, this root hair gradually bends, curl ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. So curl ಆಗಿ it enter ಆಗಿ it forms the infection thread. Through the infection thread, small tunnel ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then it reaches the cortex cells. So in the cortex cell, this rhizobium bacteria become bacterioids. Bacteria ಇದ್ದಿದ್ದು bacterioids ಆಗುತ್ತೆ. So actually bacteria rod shape ಇರುತ್ತೆ, but ಇಲ್ಲಿ bacterioids ಆದಮೇಲೆ they become small and they can change the shape. Now they start synthesize the hormone which resembles the auxin, cell division hormone. So cell division fast ಆಗುತ್ತೆ, so it forms the nodule. So inside the nodule it can fix the nitrogen. Okay, so ರೀತಿ nodule formation ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ nodule formation ಆಗುತ್ತೆ. ಈ nodule formation, nodule ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ aerobic bacteria, that rhizobium is the aerobic bacteria, but when it is present in this nodule, it act like anaerobic bacteria. ಇಲ್ಲಿ anaerobic bacteria ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ anaerobic condition is created by one ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸು ಲೀವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಮ್ pigment called as a leg hemoglobin. So that leg hemoglobin act as oxygen scavenger. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅನರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಎನ್ಸೈಮ್, ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಕ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಟ್ರೈಡಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, this organic nitrogen of dead animals and dead plants first is get converted into ammonia. Okay, this process is called as ammonification. Okay, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು, ಅದನ್ನು ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ರಾಮೋಸಸ್. Bacillus ramosus. So Bacillus ramosus is a ammonifying bacteria. Then this ammonia is converted into nitrite first. Okay, so nitrite ಅಂದ್ರೆ NO2. NO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then the nitrite ಇಂದ it converted into nitrate. Nitrate ಅಂದರೆ NO3. Okay, the process of conversion of ammonia into nitrate. Okay, ಈ process ಏನಿದೆ, conversion of this into this is called as nitrification. So nitrification is the conversion of ammonia into nitrate. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೈಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಕಾಕಸ್. Nitrosomonas and Nitrococcus are the bacteria that converts ammonia into nitrate. Then nitrite into nitrate, it is converted by Nitrobacter. It is converted by Nitrobacter. So Nitrobacter is the bacteria that converts nitrite into nitrate. So then this nitrate converted into atmospheric nitrogen. ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೇರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್.
This is called denitrification. The process of conversion of nitrate into nitrogen is called as denitrification. The bacteria which involved in this denitrification were Theobacillus denitrificans and Pseudomonas denitrificans. Okay, so those bacteria converts nitrate into nitrogen. So they play a very important role in cycling of nitrogen. ನೋಡಿ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅಗೈನ್ ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ. It can fix into ammonia by nitrogen fixation. Okay, ಈ process na nitrogen fixation ಅಂತೀವಿ. Conversion of atmospheric nitrogen into ammonia is nitrogen fixation. Conversion of organic nitrogen into ammonia is ammonification. Okay. Okay, so this process, nitrogen fixation, can be carried out by either a rhizobium or azospirillum, rhodospirillum, frankia, then Begerinkia. Those bacteria can convert this nitrogen into ammonia. So if you consider plant, leguminous plant alli enagutte andre this ammonia is get protonated and converted into ammonium ion. It converted into ammonium ion. From the protonated ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ structural component. So when the organism is dead, all these protein parts are again converted into degraded into ammonia. So like this nitrogen is get cycled. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ammonia toxic ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The conversion of this ammonium ion into amino acid or ammonia into amino acid, two methods ಇದೆ. transamination and reductive amination. So in transamination, it's simply one amino acid converted into another amino acid. Okay, so other transamination anta heltivi. Reductive amination ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. alpha ketoglutarate acid combined with glutamate to convert it into glutamic acid. Okay, ಒಂದು enzyme, with the help of enzyme alpha ketoglutarate acid ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಂ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು it converted into glutamic acid is an amino acid. So that is example for reductional amination. So along with that, these amines, they are transported in the plant in the form of amides. These are converted into amides. So amides are in the form of urids. So urid form ಅಲ್ಲಿ plants ಅಲ್ಲಿ transport ಆಗುತ್ತೆ, especially in case of leguminous plant and other plants also. So urids ಅಂದರೆ they contain more nitrogen, more N than C. ಕಾರ್ಬನ್ಗಿಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥವನ್ನ ಯೂರಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯೂರಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ plants as well as it is a nitrogen cycle. Okay, yeah, so I explained as brief as possible. So this is about the mineral nutrition chapter. Okay, so you need to remember the microbial names and their function, like which one is a nitrifying bacteria, which one is a ammonifying bacteria, which one is a nitrogen fixing bacteria. You need to remember. Okay, it finished the synopsis of this chapter. Thank you.